Hello friends, welcome to the online class. Aji moi puhor lighter eta chapter moi start korim. So eta lighter class 12 or amar duta chapter ase. Duta chapter weightage hol 16 marks. Total mane 16 mark man ahibo. So eta ray optics prothom chapter tot basically ray optics or basically part ami class 10 ot ami pai ahisu aro eta duta ami bostu to olop elaborately ami discuss korim yate. Okay, let's start. Ray optics and optical instruments. So ray optics, so ami class 10 ot lighter ray optics or বিষয় অলপ পঢ়ি আইছো আমি. So yate first ami eta bostu sam. According to the transparency of light, matter divide in three category. আমি তিনটা পার্টে ডিভাইড করব. So এটা হল transparent substance, এটা translucent substance, into opaque substance. So transparent substance through which light can pass very easily. For example, glass, water, air. Translucent, light can pass partially. And example for translucent substance are oily paper, colored glass, and opaque through which light cannot pass, like paper, wood, etc. So now see, when a ray of light incident or passes through a substance, it divides in three parts. A part of light reflects, another part refract, and another part absorbed by the substance. So this is the incident ray, this reflected ray, that is refracted ray, and here a small portion of light can get absorption. Okay, now the amount of light that absorbed by the matter, it depends upon the color also. এতিয়া আমি দেখা পাও ক্রিকেট প্লেয়ার বিলাকে সাধাৰণতে হোয়াইট কাপড় পিন্ধে, because the white color reflects most part of the light, and similarly the black color absorbs most part of the light. Okay, but in this chapters in this chapter we study mainly the reflection and refraction of light. Okay, so reflection of light. So reflection means পোহৰৰ প্ৰতিফলন. এটা reflection, that means the bouncing back of light to the same medium after striking on a surface. So reflection is a very common word. আমি যেতিয়া এটা ইউজ কৰোঁ, যেনেকৈ বল এটা আমি যেতিয়া ৱালত আমি থ্ৰ' কৰি দিওঁ বা বল, তেতিয়া সি যেতিয়া বাউন্স বেক হৈ আগৰ মানে ঘূৰি আহে, সেইটোকে আমি ৰিফ্লেকশ্যন ৱৰ্ডটো ৰিফ্লেকশ্যন বুলি কওঁ. চ' এতিয়া reflection
the bouncing back of light, the bouncing back of light to the same medium after striking on a surface. After striking on a surface. So reflection. Amara ki pohorer protifolan boli koa hoy. Okay. It is bouncing back of light to the same medium. Now, see in this case first, prothome ami the reflection due to a plane mirror. Eta plane mirror light ray keneke reflect hoy hetu ami sam. Now what is called a mirror? Eta mirror boli kole ami ki mean koru? Mane mirror ba dapun jitu mirror from where the most part of the light gets reflect. That is called mirror. So now সাধাৰণতে mirror বুলি ক'লে আমাৰ যেনেকৈ আমি ড্ৰেছিং টেবুলৰ যেটো mirror হেতু বুলি মিন কৰো actually the surface from where light can reflect, that is also called mirror. But in case of our looking mirror, about 95% light get reflects. So 95% light reflect হয় যেটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ যেটো ইমেজ প্ৰতিবিম্বটো আমি দেখা পাওঁ. Okay. Now reflection by plane mirror. Eto ami class 10 ote ami pai ahiso. Okay. So etia reflection eto asil amar reflection by a plane mirror. Plane mirror. So a plane mirror can be drawn. এনেকে আমি আঁকিব পাৰো এটো প্লেন মিরর. So এটা ray of light যেটা ইয়াতে incident হয়, it bounce back to the same medium. It bounce back to the same medium, and here we draw a normal. So P O P dash N. This is the angle of incidence, angle of reflection. So আমি এতিয়া পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ যি দুটা সূত্ৰ এই দুটাৰ লগত আমি পৰিচিত. আমি ক্লাস 10 ত আমি এটো পাইছো. So the laws of reflection. So মই just remind কৰি দিছো laws of reflection. So number 1, the incident ray, the reflected ray and the normal lie on the same plane. একেটা সমতলত থাকিব. আপতিত ৰশ্মি, প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু অভিলম্ব একেটা সমতলতে থাকে. That means PO, OP dash and ON lie on the same plane. On the same plane. Same plane. And number 2, angle of incidence is equal to angle of reflection. So I equal to R. Okay. তাৰ পিছত এই ৰিফ্লেকশনটোক আমি দুই ধৰণে আমি ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো. এটা আছিল আমাৰ ৰেগুলাৰ ৰিফ্লেকশন যেটো এটা স্মুথ সাৰফেসত হয়, আৰু এটা আছিল আমাৰ ইৰেগুলাৰ ৰিফ্লেকশন যেটো আমাৰ ৰাফ সাৰফেসত হয়. সো এই দুটা মই জাস্ট অলপ ডায়াগ্ৰামেট্ৰিক্যালি মই দেখাই দিছো. Types of reflection. So regular reflection and number 2, irregular reflection. So regular reflection takes place on a smooth surface and takes place on a rough surface. So
So this is the regular reflection, and that is the irregular reflection. But remember, দুইটা কেছত আমাৰ দুইটা ক্ষেত্ৰতে laws of reflection to valid হয়। ইয়াতেও laws of reflection to valid হ'ব, ইয়াতেও হ'ব। কেৱল দুটাৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স এইটো সেন্সত the regular reflection takes place, regular reflection takes place on a smooth surface, and that is irregular reflection. Okay, next we'll take the reflection due to a spherical mirror. So reflection due to a spherical mirror. Now spherical mirror two types. আমি দুই ধৰণৰ spherical mirror পাম। এটা আহিব concave mirror. So this is concave mirror, and that is convex mirror. So in this case the inner part acts as a reflecting surface. এই ভিতৰৰ পাৰ্টটো হ'ব আমাৰ reflecting surface. So yate outer part acts as a reflecting surface. Okay, now কেইটামান terms আছে আমাৰ related to the spherical mirror. এই terms কেইটা আমি mention কৰিম. Okay, so concave, convex. There are two types of spherical mirror. Okay, so there are some technical terms related to this spherical mirror. So PPSMR. So this is a concave mirror. The midpoint of this mirror, there is a midpoint that is called pole, pole. And since this spherical mirror, it is a part of a sphere, sphere. So here at a center at C, that is called center of curvature. Center of curvature. Okay, and the line that passes through P and C, যিটো আমাৰ line pass কৰিছো আমি P আৰু C মাজেৰে, that is called principal axis. This is principal axis. And this is called the diameter of the mirror, or it is also called aperture. And the distance P and C, PC যিটো আছিল আমাৰ, so এইটো কোৱা হয় radius of curvature. PC is equal to R, radius of curvature. Okay, so একে ধৰণে আমি for concave mirror কাৰণে আমি পাম, sorry এটো convexৰ concaveৰ কাৰণে আছিল, convexৰ কাৰণে আমি পাম. So this is P, C, center of curvature, that is radius of curvature, etc. Okay, so
This is the midpoint. মই একবাৰ কৈছো pole. The midpoint of the mirror is called pole, and C is the center of curvature. The line that passes through P and C is called principal axis. তাৰপিছত the length P আৰু C, P C যিটো দৈৰ্ঘ্য এটো কোৱা হয় radius of curvature. So আমাৰ next আৰু দুটা important terms আছে আমাৰ, এটো হ'ল principal focus. Principal focus and focal plane. Focal plane. So principal focus. So first আমি এটা concave mirror draw কৰিছো ইয়াতে. Pole C. A ray of light incident on this spherical mirror parallel to the principal axis. Principal axis or parallelly যেতিয়া light ray এটা incident হয়, after reflection the light ray, the reflected ray passes or passes through a point or intersect at a point in the principal axis, or a point to আমি principal focus বলি কওঁ. So principal focus for concave. Similarly for convex or কাৰণে so this is the principal focus for convex. Convex mirror principal focus to আমি back side of পাম, mirror back side of, সেইকাৰণে ইয়াক partial focus বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াতে এটো real focus because the reflected ray actually or really intersects at a point on the principal axis. Okay, and the laws of reflection is also valid for spherical mirror also. For spherical mirror. Okay, so ইয়াতে আমি যেটো normal যেটো আমি draw কৰিম, normal to আমাৰ যাব তোমাৰ center of curvature ৰ মাজেৰে আমি normal to pass কৰিম. So this is the angle of incidence and that is R. The normal সদায় আমাৰ center of curvature মাজেৰে যাব. আমি আমাৰ lower class 9 10 ত আমি mathematics ত পাই আহিছো এটা circular যেতিয়া এটা circular so আমি এটা tangent draw কৰিছো, tangent আৰু এটো হ'ল আমাৰ radius. আমি জানো tangent আৰু radius টো সদায় 90 ডিগ্ৰী হৈ থাকে ইয়াতে. so ঠিক একেদৰে আমি ইয়াতে যদি এটা normal draw কৰো এটো পইণ্টত, তেতিয়া এই লাইনটোৱে আমাৰ ৰেডিয়াস শো কৰিছে. সো এটো টেনজেন্ট, এটো ৰেডিয়াস, সো এটো 90 ডিগ্ৰী. সো এই কাৰণে ইন কেস অফ স্ফেৰিকেল মিৰৰ নৰ্মেল টু আমি সদায় সেন্টাৰৰ মাজেৰে যোৱা দেখুৱা মানে. সো দিস ইজ দা নৰ্মেল angle I, angle R, right? Okay, next principal focal plane. Focal plane. So মই একবাৰ কৈছো concave mirror কাৰণে আমি ফোকাস এটো রিয়েল ফোকাস পাম, and convex ৰ কাৰণে আমি এটো ভাৰ্চুৱেল ফোকাস পাম. এটা হ'ব আমাৰ focal plane. So focal plane. So এটা spherical mirror ফোকাসৰ মাজেৰে যেতিয়া আমি এটা প্লেন ড্ৰ কৰিম perpendicular to the principal axis. So this point is called principal focus. Principal focus.
principal focus. Sorry, focal plane. This is called focal plane. Okay. Okay. Now, what is the importance of this focal plane? Focal plane or our importance to ki hobo? So, eta difference ma dekhoi disu yate. So, আমি গম পাও প্রিন্সিপাল এক্সিসৰ প্যারালেলি যোনবিলাক লাইট ৰে ইনসিডেন্ট হয় প্রিন্সিপাল এক্সিসৰ প্যারালেলি লাইট ৰে বিলাক ইনসিডেন্ট হলে আফটার রিফ্লেকশন দে passes through F. So this is the light ray passes through F. Now what will happen if the light ray incident, a parallel beam of light incident on a mirror, but they are not parallel to the principal axis? So কি হয় এটা আমি সামনে আতে যেনে কো এটা লাইট রে the parallel beam of light incident hoise spherical mirror etu direction. So it is parallel beam, but they are not parallel to the principal axis. A principal axis or logot that parallel nohoy. So tetia after reflection the reflected ray bilak eta point of meet hobo aru hei point to amar focal plane of thakibo. Focal plane of thakibo. So here, so মই একবাৰ কৈছো প্রিন্সিপাল এক্সিসৰ প্যারালেলি যোন বিলাক লাইট ৰে আহিব or a parallel beam of light that incidents on a spherical mirror parallel to the principal axis, after reflection here exactly focus of meet hobo aru a parallel beam to jeta principal axis or parallel nohoy tetia the reflected ray bilak intersect koriba eta point aru hey point to focal plane of thakibo. So etue hol amar principal focus and focal plane or major পার্থক্য difference. Okay, now the length between P and F, that is called focal length. F, small f, যেনে কয় আমি PC এটো হ'ব আমাৰ r radius of curvature আৰু PF এটো হল আমাৰ focal length. So এতিয়া r আৰু f ৰ মাজত এটা ৰিলেশন আছে, সেই ৰিলেশনটো আমি দেখুৱা. So let us find the relation between r and f for both concave and convex mirror. দুইটাৰ কাৰণে আমি ৰিলেশনটো শো কৰিব লাগিব আৰু এটো আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে board এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট. So মই এটা দেখুৱাই দিম, মানে for concave mirror কাৰণে মই শো কৰিম আৰু for convex mirror কাৰণে এটো homework হিচাপত ষ্টুডেন্ট বিলাকক দি দিয়া হ'ব. So relation between R and F. Relation between R and F. For concave mirror. So আমি এটা কনকেভ মিরর লৈছো, এটা ডিফারেন্ট পয়েন্টস কেটা মার্কিং কৰিছো আমি. So এটা লাইট রে লৈছো প্রিন্সিপাল এক্সিস অর প্যারালেল and
আমি অলৰেডি গমে পাওঁ দ্য ৰিফ্লেক্টেড ৰেটো আমাৰ ফ'কাছৰ মাজেৰে পাছ হৈ যাব আৰু ইয়াত আমি এটা নৰ্মেল ড্ৰ কৰিম সো ইয়াতে আমি এটো লেবেলিং কৰিছো এ এম এফ সো ইয়াতে এটো এংগল অফ ইনসিডেন্স হ'ব আৰু ইয়াত আমি এটো থিটা হিচাপত আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো দেন এটো আমাৰ থিটাই হ'ব সো ইয়াত আমি এটা পারপেন্ডিকুলার ড্ৰ কৰিম ডি সো এটো এংগল আৰু এটো এংগল অল্টারনেট এংগল সো থিটা থিটা এটো আকৌ আমাৰ টুৱাইস থিটা হ'ব সো ডায়াগ্রামটোত আমি এটা বস্তু ক্লিয়ার হলো এ এম সি এংগল ইজ ইকুয়াল টু এম সি ডি ইজ ইকুয়াল টু থিটা and এ এম এফ angle equal to MFD twice theta. Okay. Now in triangle MCD, MCD. So it triangular for me palm tan of theta. So tan theta is equal to MD by CD. MD by CD. Now for small angle. For small angle, this is also called for paraxial ray. Paraxial ray বুলি কলে যোনবিলাক লাইট ৰে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ ভেৰি ক্লোজ হিয়তক paraxial ray বুলি কোৱা হয় that means তেতিয়া আমাৰ এংগলটো সৰু হৈ আহিব so for small angle আমি লিখিব পাৰো tan of theta approximately tan of theta আমি theta লিখিব পাৰো simply equal to তেতিয়া আমাৰ t point to p point ৰ লগত coincide হৈ যাব because m point to p point are very close for a small angle the point m is very close to point p then d আৰু p coincide হৈ যাব so আমি এটো লিখিব পাৰো md that means mp by cp so আমি সাইডত এটো লিখি দিব পাৰো আমি so here md is equal to mp and cd is equal to cp so this is number 1 okay again in triangle mfd so tan of twice theta is equal to md by cd md by fd so for a small angle so tan of twice theta is equal to mp by fp okay next আমি equation 1 or পৰা আমি theta ৰ ভ্যালুটো আমি ইয়াতে প্লেস কৰিম so implies 2 into mp by cp is equal to mp by fp or 2 by cp is equal to 1 by fp so yate f so yate ami likhi dibo paru using equation 1 so or 2 by r equal to 1 by f so yate amar ahi ase mp cp is equal to r and fp is equal to f so আমি যদি সাইন কনভেনশন এপ্লাই কৰো ইয়াতে মাইনাস আহিব ইয়াতেও মাইনাস so আমি মাইনাস টু দিলাম so সাইন কনভেনশন তো আমি অলপ পিছত আমি ডিসকাস কৰিম এটো so ইয়াক আমি লিখিব পাৰো যেনেহলে r equal to twice f
So এই ৰিলেশ্যনটো আমি ক্লাছ 10 তো আমি পাই আহিছো হা বাট ইয়াৰ প্ৰুফটো আমাৰ ক্লাছ 12 ত আমাক লাগে সো এটো হল আমাৰ কনকেভ মিৰৰৰ কাৰণে সিমিলাৰলি কনভেক্সৰ কাৰণে একে হ'ব ডায়াগ্ৰামটো বেলেগ সো এটো আমি ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে আমি এৰি দিম সো তেনেহলে আমি এটা ৰিলেশ্যন পালো r equal to twice f principal focus focal length আৰু radius of curvature মাজত আমি এটা ৰিলেশ্যন পালো ইয়াৰ পিছত এটো চ্যাপ্টাৰত কিছুমান ডেৰিভেশন আছে আমাৰ সো তাৰে ভিতৰত এটা আমি মিৰৰ ফৰ্মুলা মিৰৰ ইকুৱেচন এটা পাম আমি সো মিৰৰ ইকুৱেচনটো যদিও ভেৰি সিম্পল কিন্তু আমাৰ বোৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট সো বোৰ্ড এক্সামত কেতিয়াবা আমাৰ এটো লাষ্ট এক্সাম বিলাকত দেখা যায় আহি আছে So mirror equation. Mirror equation. So actually it is a relation between focal length, object distance and image distance. So here U object distance V image distance f focal length so eto ami concave convex duetar karone ami proof korim taru upori ami concave mirror amar real image die virtual image pa ami so duetar karone ami proof koribo lagibo so eto ami next section ot ami